bebree na abawiase emu ne wo na yemfa nti na Church of Christ the Bible nhwemu dwumadie ebrew mimi da biara nonum ekosi no nsia anopa 5 to 6 am ewo Radio Universe 105.7 bonye mo kwan nwafre ewo dwumadie ne so na obe hu no kure no na kure no amaya de hye Church of Christ yaji Accra emanyakopon Adofo no ne atiefo ya nyina ache esama makwaba eba Church of Christ Bible enhwemu dwumadi eso Radio Universe 105.7 idi akopon ase so ahwe nyina so ama na wotwe akwa pro abetu yebio na sie na yeye nkan yakopon din da ene memeda aye tosu mienu bosumi May 13th May 2017 Yakopon di wahye eda fefefe mu enti ye ne be hye Yakopon anunyam na hwe na kira kwan na som no mo ho etisen idi Yakopon ase Church of Christ asamba wakwa mu bio ye di dwumadi atudin se Bible enhwemu ena ebrew dwumadi eba won nchen mimi da biara nonum ekosi no nsia anopa Radio Universe 105.7 muntie yen wanwasem yi emiri bi yenso ya anyira Yesu fre ne soro anunyam bae obeto yen abodin hwan no gye yen fri da yiramu hwan se nyame ba awase nua no so eden na oye owumawo ohin afi gidi se osoro hall di mayen nsiri bia ye no ye no beka ye ho yenu nyina nhwe Bible no mu na ne sayo no Bible no be kyerɛkyerɛ ye be hu no kure no na kure no amaye ade hye ye gina Petro hu edi kan ti ennan imudu ba akoso ne dwumadie ebrew se to bi ka asɛm a manenka ne Nyankopɔn asɛm to bi sumo a manensum se free ahode Nyankopɔn di mam na mesu so Nyankopɔn anuonyam ade nyina mu ona nuonyam ani tumi wona daada amen ye frame Joseph Afuakwa meni openi Anthony Otinyadu Nyankopɔn adom manopedi nasem bremo moyemo mpaye dawasi obade Nyankopɔn sade da nyina wi wadom ani otumi no ni monyam wadi de kire wo ma no endan so amana ye da amayen na adekye ohoye sese ye wadwumanti ya sa hyase ye srend se fa wo mu aboa yen ne di anim ene ye nya wadwuma sade ye se amadodo ofata nkwaje no omonso ansaka ene da so akura wo de amma nipa nyina no obia wo pe no ono so ne saka bi etu atiefo akoma hya wonsa bi wadwene mu ensema ode ba maye ne no enko sade ye wo patie no nam so ahwehwem no wanyankwa dodo a wabo utirim so obayi wo mama nkwaje nyina no esere se onam asemi so a twombra wahini enmu na omuso mehuno wadom no sade etie maya ho de na kan ho ye nwe odwumadie sade da bia woni ye no odoba Yesu dim amen amen Eba Church of Christ Bible enhwemu dwumadie so Radio Universe 105.7 ansa na ebehye additional so no yema maamenum nyina happy Mother's Day yiri se ochira 14th May 2017 ena mudi Saturday maamenum enye mo a anke yenti ase ehwe mo a mudi boa yen yiye ewasetran na ho ponhira mu nyina happy Mother's Day muntie nka boyi na mo enhye ne nso ntitru eye adofo hu nyina a wo pe Church of Christ for asem eye ensan Church of Christ
ɛde dwumadie sonko koraa asi hɔ ɛyɛ busumi yi mu na wɔtwe mu ne ɛhyɛ aseɛ dwumadie de ato din sɛ bring a friend month fa wadamfo bra busumi yɛpɛ sɛ yɛno nyinaa hwɛ twerɛ nsɛm no mu sɛnea bɛtumi aboa yɛn dwumadie so ɛne wo kasa yɛpɛ sɛ ɛhyia wo mpu ne mpu nti hyɛ no nso sɛ ɛyɛ busumi mmɛyi kwasɛde a wɔ mu nyinaa ka kwasɛde bɛyɛ mmiɛnsa yɛto nsa frɛ mu nyinaa ɛwɔ Nsan Road Church of Christ na wɔhwɛ akyira kwan a ɛnyɛ den koraa sɛ woba Kwame Nkrumah Circle interchange no so a wofiri Vodafone wobɛka ɛda bɛ enum anaasɛ ɛnan deɛ ɛtɔ so enum no ɛna ɛyɛ Nsan Road Church of Christ ana ebia wofiri police depot ɛna ɛba wani kyerɛ Kwame Nkrumah Circle hɔ no a wudu baabi a to din sɛ ɛyɛ bus stop ya to din sɛ asɔre down wudu osi a wani twia Church of Christ ɛyɛ Nsan Road yɛto nsa frɛ mu nyinaa mommra ne mu nyinaa hwɛ baabu no mu ebio na deɛ wɔn te aseɛ no ɛno deɛ no te aseɛ a wobɛte aseɛ yi te hyɛ no nso paa yɛdam ase yɛtoa ɛnadisua no so sɛ no peni ɛne yɛn ɛbɛhyɛ aseɛ bie mu no ne wɔn twɛ ahoma yi to hɔ ɛne ne ahoma a yɛwi bibia wobɛnya mu kwan na wafrɛ 0248 70 5629 0248 70 5629 ɛmfɛ no sisi a ɛmmerɛ adesua no yɛwi bibia no na wobɛnya mu kwan yɛkan no afa babio ɛba Church of Christ Bible nhwɛmu dwumadie ɛso ɔpɛni ma wakwaba ɛgya ne mpom te sɛ Nyankopɔn adom yɛ te ase yɛde Nyankopɔn ase ɛne atiefo ayɛ krado ɛhwɛ ne ntoasoɔ nyamsom pa ɛwɔ Kristo mu dwumadie ne dibia asɛmpakafoɔ ɛwɔ Awurade mu woni yɛ akyɛ ne bebree ɛne ne ntoasoɔ ɛne sɛn ɛda ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ase sɛ nam ne tumi so ɛnɛ nso ɔde akan ho na sɛdeɛ tie biara no ɔboa makwa bie sɛ yɛtoa ne twerɛsɛm no mu hwehwɛmu no ɛso na deɛ ɛde si yɛne so nansan a ne yɛhwɛ no ɛyɛ deɛ onyame ka ne nhyehyɛeɛ ɛne ntotoeɛ a wayɛ ɛde afa asɛmpaka adwuma anaasɛ asɔfo dwuma ɛho ɛwɔ Kristo asafo no mu ɛfiri sɛ na ɛkame ayɛ sɛ ebinom susu sɛ yɛmasɛmpaka dwuma koraa deɛ ɛnyɛ dwuma ɛnka sɔre no ho ɛfiri sɛ yɛnim asafo mpanimfoɔ bi a wɔn ato wɔn anim tuo saa sɛ obi ɛnyɛ adwuma bi nyɛ bra bi mu a ɛne wɔkɔyɛ asɛmpaka dwuma na it's unfortunate sɛ nipa titiri saa bɛtumi abie n'ano na waka sɛ mate saa ne nyinaa firi nimdeɛ a ɔnni ɛwɔ Nyankopɔn ɛne Kristo ntam nkwagyeɛ adwuma no ɛnyɛ ɔno nko bebree nso akuta saa adwene yi ɛne gyina ho bɛhia sɛ yɛfa twerɛsɛm no nyɛ gyina so ɛfiri sɛ Kristosom ɛne biribiara no Bible wima pan foforɔ mu na Kristosom wɔ Kristosom mfiri obi tirim ɛna ɛba Kristosom ɛnyɛ obi deɛ obi adwene yɛ no anaa deɛ yi obi fɛ anaa yi obi hu Kristosom ɛfiri twerɛ kronkron mu na twerɛ kronkron mu yɛ pɛbrɛ na yɛ kyerɛkyerɛ mu titiriw asafo nianimufoɔ a wɔn ne asɛmpakafoɔ ɛna ɛbɔ mu yɛ adwuma no wɔn nhunu wɔn gyina berɛ ehunu deɛ asɛmpaka ni nso gyina ɛyɛ bi sɛ wɔn na abie wɔn adwuma na yɛafa ɔsɔfoɔ so wɔ mmara asɔre ɛnyɛ nipa adwuma ɛnyɛ private man business bi ɛyɛ Nyankopɔn no ana n'adwuma ɛna wafrɛ yɛn aba mu ɛnum no wɔ so ama binom ayɛ asomafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ
adiifoɔ asɛmpakafoɔ ahwɛfoɔ sɛ ɔmo ntoto ahoteefoɔ yie ma ɔsom adwuma no ɛno nti yɛyi sɛmpakani no adwuma no si hɔ a ɛno ne akyerɛkyerɛ mu a yɛde abɛduru no ɛnnɛ deɛ yɛdi so a yɛrefa no ɛyɛ ɔsɛmpakani n'adwuma a ɛwɔ hɔ ma asafo no mu adefoɔ na sɛdeɛ ahwɛ ne yɛ wohu sɛ ɔsɔfo deɛ sɛ nyamsɛm na adeɛ wɔka na obi ɛte ne baabi na sɛ wɔnya ne ho a wo mu ti ɔkora hia wo obi anya ne ho a wo fa ho bɛyi still ɛyɛ sɛmpakani no adwuma no fa bi sɛ ɔbɛtwe adefoɔ anaa wɔn a awurade akyira wɔn ɛwɔ honam fam nneɛma mu sika adan enyuma ne nneɛma a ɛnkyɛ ne bɛfiri hɔ a ɛsɛ sɛ wɔn hwɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔn si te aseɛ na wɔn si ho no fa ɛne sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔn so ɛboa wɔn ho na wɔn gyinabea a onyankopɔn de wɔn asisi so anaa deɛ awurade ahyɛ wɔn nsa no ɛkwampa wɔn bɛtumi afa so ayɛ adwuma ɛno na onyankopɔn de sɛmpakani no adwuma nso wɔ ho nso ahyɛ sɛmpakani no nsa ɛno nti paul krataa wɔtwerɛ kɔma timoti sɛmpakani no deɛ di kaa no ɛtiri 6 nkyekyɛmu 17 aha na paul ɛde hyɛ mu kaa nsɛm dodoɔ a ɔwɔ ɛka kyerɛ sɛmpakani sɛ ɛno na wɔnhwɛ sɛ ɛyɛ n'adwuma no ɔde hyɛ mu nti yɛdi ka afa no ansa ne abadeɛ tɔ so a ɛyɛ sɛmpakani no nso yɛkenkae 1 Timothy chapter 6 verse 17 adefoɔ a ɔwɔ wiase kasa kyerɛ wɔn sɛ wɔn nwen akokokurusɛm nyina hɔ charge them that are rich in this world charge ayi no NIVC command na asɛm wei ne ka no ɛte sɛ ɔse hyɛ wɔn a wɔn yɛ adefoɔ honam fam wɔ wiase in this world because kristofoɔ no we see 2 worlds the present and the future wiase deɛ wɔ hɔ ɛne deɛ ɛbɛba ebiara mu yɛ asetena mmienu ɛna wɔse hyɛ wɔn a wɔn yɛ adefoɔ ɛwɔ wiase wei mu sɛ wɔn nti nsɛm wiase na wɔn ho deɛ ɛsɛ wɔn yɛ deɛ di kan ne sɛ toa so adefoɔ a wɔwɔ wiase kasa kyerɛ wɔn sɛ wɔn nwen akokurusɛm gyina hɔ adefoɔ a wɔwɔ wiase no wo sɛmpakani no wo ɔsɔfoɔ no kasa kyerɛ wɔn na wɔamoa sɔ dan mu hɔ a wɔamoa sɔ dan mu wɔbɛn no akasa kyerɛ no ɛkyerɛ sɛ kwa bi a bɛfa so a wɔbɛte wɔn kan fa so sɛ ɔde bɛfa mframa mu sɛ ɔde bɛgyina abɔnten so sɛ ɔde bɛyɛ ɛkwa bi a aha nso kyerɛ the scope of evangelist work sɛ awurade pɛ sɛ saa message wei no ɛkɔ those who are rich in this world ɛkwa bɛn so na wɔbɛfa a wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma wei ama nnipa a yɛte saa no deɛ di kan ne sɛ ɛyɛ tempting sɛ wonya wo ho de wo ho wɔ wiase wei sɛ mu nneɛma mu a wiase bɛ mu adwene akokorokosɛm akɛsesɛm ayesɛm ɛne ahantasɛm enti ɛsɛ sɛ sɛmpakani di kan ɛka n'adwuma no ho sɛ wɔbɛtufo akyerɛkyerɛ sɛ no ɛne nti nkyerɛ sɛ obi yɛ defoɔ a ɛwɔ wiase ha wawie efisɛ sika deɛ de nya adeɛ nyinaa daa bi adeɛ biara no a wontumi mfa sika ntɔ no wontumi mfa sika mmɔ ho bae
Tieni. Enti was say, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. So, sir, on minute akukuroko sem. Sir, a so on for 1 year and share riches mu. Trust not in riches. Na imom onfa won ni ento ahunyade a eni hoda no so. Aha. Efrisa de wo se eye ahunyade sesei no a. Eye sika o, adai o, nyapade o, enwum o ni saa ne ma no eye kokuroko sem no a eye wo se wase atim. Efrisa obi nto sade wo tie wo sika wo ne wo nwuma ne wo mfidia kase no. Nya dia obi beto wo ntini ya na se ama wasetim se oh weri mo ho die me da there's Yakobon ka asem bi the rich fool no ho asem yes Kristo de ye kasatome parable bi kan na ho ka kire nse kwase ya na dwi obaje okra afiri wonsam wa ho nyade na ebe ye ho ade a enti de ho kan se ahonyade na wo ho no etesem frama ebetimi afiri ho obra wote ase ya kwankura be faso ntino enye ade a esese wode wo wire ehyem do ho to so now the security for life. If you are a rich person, if you are wealthy, hear what the Lord says. When some will be now you are the four we are say tie the hon no ka e kire wo mo a o ma so mere se fa ho to ahonyade a eni gina eni asitim eni mo hoda na etimi tukọ ebribia no mfa ho to so na mo bri ai na onfa won ani ento Yakobon a o maye eni omanyina manodo so se yeni suo no so oh but in the living God who give us richly all things to enjoy, dear chrono chem had said o riches no wa hunya no ene wo niam ne ade ne nyina no wo ya mistake if you say bia eye wo nyansa eye wo amodin mo eye wo awvim eye wo awutumi dabi na Onyankopon na mayen ade nyina said ye beya ye yani bagie. God gives us all things just to enjoy. And this our enjoy ya enye enhanyame ono na de sa ade na ma wo say or give you that chance to enjoy. But materials no a ye de ama wo say to help you to enjoy no. Don't put your trust in it, but trust in the living God who provides all these things. The eternal can nti we no was kan Timothy chechem ama defo no ente wo mu the right way of conduct e kwaya so fa so no mu yisu badi to so 18 yimu dungotwe no se onye yie enya ho nwapa afam. Yes, or say they do good, teach them, charge them to do good, that they may be rich in good works. Shawon so onye nyuma pa sabe abeya wo mu benya ahunya e wo nyuma pam. Being rich in material things is different from being rich in good works. Many are riches, but one lasts longer than the other. It's the best thing to do, ni say, fa where the riches and so. Nanyi ye rich, ewo enyuma pam. What you say? And you have the opportunity to convert material things for spiritual treasures in heaven. And this how we are Christian. Ana unya Kristoni na wo wiase ha no esese ye tu fo sa na hu se de wo nsam bia no ma eno moa na fatie de Yakobon eka na
into aso say ma oma won nsam nyemre me boa sɛ ɔnkyɛ adeɛ fɛ so chadeɛ ɛwɔ fɛ so the rich in this world chadeɛ ɛwɔ fɛ so ɛfiri sɛ nyankopɔn de botaeɛ a ɛma ɔde saa ahonyadeɛ wei no de ma awoɔ no sɛ wɔn nso wobɛma ebinom nso anya relief. You are enriched to enrich others, to enrich the poor and to give them relief. Sɛ ɔmo nso bɛnya that kind of enjoyment na onyankopɔn de saa nneɛma no ɛma no nso no. That is the motive. And if you continue to do that, God will always bless you with much resources. If you say onim sɛ ɔde ma wo a ɛyɛ ade a nkɔɔfoɔ nso nsa bɛka. Enti point a wa sɛ ne sɛ wohu sɛ onyankopɔn ato nsɛm na sɛ woyɛ defo a enti aseɛ sɛ wonya ne sɛ ɛnya kokroko sɛ modwene na mmom onyame de te aseɛ sɛ nyame de ama me sɛ me nso me mma nkɔɔfoɔ bi nso ɛni yie saa na no na bɛma wo deɛ imu du nkron no ɛyɛ 1 Timothy chapter 6 no na ɔmfa nhyehyɛ fapem pa nto hɔ ma wɔn ho nsie daakye. Yes. Enti wa sɛ fapem bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔdefoɔ ɛtoma ne ho. Na mɛmusa wo anɔpa yi sɛ wadwene ho ana. Fapem bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wotoɔ. Ɛwɔ nhyira nyame de ahyira wɔ nyinaa mu. Na ɛno sɛ wɔsɛ kyadeɛ fɛw so boa dwumadie boa ɔman puntuo ɔman kɔsoɔ boa nyanka boa onyankopɔn adwuma ɛne onyankopɔn asɛnka deɛ nam so ma woti wei sei no boa ɛno na ɔka sɛ fa hyehyɛ woyɛ saa wode hyehyɛ fapem papa against the time to come. Ebra bia everybody bia eba no. Woyɛ wei ɛde hyehyɛ fapem pa that they may lay hold on eternal life. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ wotie afutuo yi a wobɛtumi akura daa nkwa. Afei deɛ yɛsi soɔ no a yɛde toa soɔ ne sɛ ending the service of the evangelist. Sɛ wode ɔsɛmpakane no adwuma ɛba wieɛ anaa wotwa so sim ɛno nom deɛ ana ɛyɛ asɔre no nyinaa ne titiw ne mpanimfoɔ ɛne yɛ ana ɛta ɛyɛ adeɛ ɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ woyɛ biribi a woyɛ biara na ɛsɛ wohwɛ Nyankopɔn kwan no na wodi so. Wisdom from the fear of God should guide both scriptural and unscriptural church leaders in handling the issue of ending the service of an evangelist. Osoro nimdeɛ twakonkron nyansa no ɛsɛ sɛ no na kyerɛ akristofoɔ a na asɔrefoɔ ɛkwan ɛfa ɔsɛmpakani adwuma ɛsotwa ɛso. The timelessness of the evangelist work needs to be respected at all times for God's sake. Onyankopɔn so wɔfrɛ ɔsɛmpakani so wɔnyɛ n'adwuma a ɔwɔ berɛ a wɔde ama no ɔno na kyerɛ ɛkwan no sɛ fa ha anaa akɔyɛ sei anaa akɔ ha ɛduru ne berɛ so ɔbɛtumi de aba. Na eduru baabi nso a na putupuru asɔre no nte hwee deɛ batea ne sɛ asɛmpakane no yɛama no kɔ yɛbusa sɛ moapam no anaa ɔsɛ yɛmpam no na mmom mpanimfoɔ ne tena aseɛ ne yɛdwene ho. Adeɛ sɛ wohu ni sɛ when the Lord calls men for his work, their services are required for life. When all things being equal, sɛ Nyankopɔn frɛ nipa so ɔde ne yɛ adwuma
na dwuma no ɔyɛ kosini wuda sɛ bibia ko pɛpɛpɛpɛpɛ saa na awurade yɛ no ɛfiri tete Moses ne hwan yɛ awurade frɛ ɔmo nyinaa no ubie ni hɔ a ɔyɛ n'adwuma kama na ɔnam ne kwan so kɔ na mfimfini hɔ baabi na asaforo anaasɛ ɔman no ɛka kyerɛ sɛ yɛmpam Moses anaasɛ yɛmpam Joshua anaasɛ yɛmpam wɔn. As long as the man of God remains sound in doctrine, active, and is in good health, there is no point or reason for driving him from the congregation. Sir or Sempakani ne yɛ n'adwuma ne ho adene na wɔnyɛ bɔne bi ankyea nkyerɛkyerɛ biara aba bi anim sɛ asafo no mpanimfoɔ bɛtena ase sɛ ɛsɛ sɛ yɛpam anaasɛ yɛsi Sempakani ne kwan sɛ yɛma no nyɛ adwuma ɛwɔ hɔ. Ebi wɔ adeɛ ɔka sɛ wadi mfie aduosia na ayɛ yi yɛpam no wie a ne yɛsa akɔde no ayɛ contract sɛ ɛneɛ yɛareta a wɔnti saa you see sɛ wompɛ no deɛ na mpɛ no na yɛmpam no ɛna akyire ne yɛsa akɔfa no aba menim baabi a twerɛkronkron no gyina soɔ no ɛwɔ ebi a na yɛwi ase adwuma yi mu adwene na ebi nom de ba awurade adwuma no mu nipa nyinaa mfie nyɛ pɛ ɛna nipa nyinaa nso ahoɔden nyɛ pɛ na sɛ ne mfie kwa ne mu kura ne ho ɔdene wo betuma yɛ Nyankopɔn adwuma no a yɛhunu baabi a saa nneɛma no ɛkɔ sɛ nipa no bi yɛ aha asɔre no bebree ɛde wɔ haw de ntitimu pii ɛna aba. So godliness in Christ does not recommend for hatching evil thoughts and hatred against evangelists. Ɛnyɛ nyamesompa Kristo mu nyamesompa ho asɛm ne yɛka no baabia ni hɔ a Kristo mu adwempa ne nyamesompa ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ obi tumi bɔ Sempakani ho pɔ mmienu anaa mmiɛnsa na wogyina so na wɔde bɔ akra ɛhweten. Unsuspectingly, the devil strikes when there is competition for supremacy in the leadership of the church, either for vainglory or money or for material gains. Yɛyɛnhyɛ no nso ne sɛ ɔbonsam etumi wiare ho fa nipa bi mu adwembɔne a ɔbɛfa na bonsam agyina so wadua nneɛma na ɔde ha asafo no yɛnim a deɛ yɛ anata de ba ne sɛ me na medi kae me na meso kyɛ wei me na meyɛ sɛ yɛti na Sempakani ne atɔre no mpanimfoɔ ana niademufoɔ twitwitwitwiri obi a panimonyam kwa. But you want to Philippians chapter 2 verse 3. Assembly on more at Ronwaka. I didn't want me can carry in 10 years. If it's someone I can, yeah, near you a free sir, a Yakupo money. You can't do anything by heart. And I would even take it. That lateral decision be. Won't involve will be Philippians 2:3 no. Otu afoki to abi ho. And we say Christ of once what you come out. Yeah Christ asafuma. Philippians 2 verse 3. What you say? Mo nwi bibi atutupe ana anunya ho pe. Yes. Eso. Ne mo mumfa ahobrase adwen mu mo nyonkonom enchen mo ara mo ho. Yes. Tip asema wo hani. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Oh, ahobrasiye mo no mumu ebi no mo ncha mo ankasankasa mo mo nya bibia basabasa. Enti mprahi na se nipa bi kwatena se se ya na se ewo di ntra masa no eba na eba san so a ha sore no. Now, will be a bonnier in the spirit of such conflicts in the church, sins of lies telling, insult, gossiping, curses, devastation of life, and even death engage the attention of church members. Sir, as a fumun panimfo so digina, no more diguma to say ya. The edican will be a person as a tro, a 10 year, conconsan.
nuya budiye nom ne niama basabasa etimi ko wiye se ebi nim kura hwe ase kura fra sori no mu kura wo mo kwa sori ba bia so falling away, backsliding, change and reduce membership as certain man nipa wa so me sote obia timi twifa ba bia eba sapa congregational growth becomes retarded and general slothfulness in business of the church also takes place. Say about that, I'm trying to you might be dear papa be on the Biana Yenya. Not to tossing. Now, what can I say now to sue Santos? You are one person now, creative way the man Yankop answering. If you walk on one who's one about me, open. Against such attitudes, divine discipline may be brought in the church to punish perpetrators. Read Romans 1:18. That Yankee can Romans 1 man. Sir, the wrath of God is revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Na Onyankopon abufuo adifiri so gu nipa wode ade a entene esi ne kura kwan no musubo ni ade a entene nyina so. Yes, Onyankopon abufuo adi efiri soro edi gu enipa wode de eniama entene ni musubo adi si Onyankopon no kura kwan. You don't take it lightly. So what can I say? Na asembie ni yagina so bia na so de watahunu keke ekopam osampakani ana ukosi ni kwan e wona adwuma a wo yemu a anyo wano wane frɛ no ho soma no ho ayotumfo Yakobon na asoma no enti hunu sɛ emuaye bia ho a ebefra urade ho na omfa free because the wrath of God is revealed from heaven to discipline those people. So driving away the evangelists from the church on wrong motives disturbs mutual peace of individual members. So we are the sape. This year, soon the tiko, onko, say pa, as a fumana casangasa umu and Nigi and warm cra. In two bones, when the Niakra, ubia and the step. Oftentimes, the conflict is initiated by few of unqualified but elected leaders. The Nipa of the deserve Manu in Miribia. Yakopon sa funu no enipa wo mo nyam fata yesi yi wo mo so wo mo ye elders wo ni qualification bia no ye de wo mo didi aso no mpanimfo no wo mo na create sa ne ma ni nyina ababa afiri se Yakopon na kwa ya wo ka bia na etene ansa ne be adam no obi bu sam se na ensoso ya be na da elders ne leaders ne deacons tem minia ti ase bio na me ka bio nche se ensonsoye kakraka pa efise aginazo bi eni wa wo no ye hweye entitie bi eni wa afutuo bi eni wa de ma wo de be ye leader no ana wo ba ye committee chairman enti mu chemu mienu na wuro da se kensem bia mutimi bopo se ye de epe na wo do ha kototo elder anase ohwefo a Onyankopon ha da yi na sra no wo se hweminwa so enwa ne Onyankopon de ya nyawo. And until you don't fall anywhere in the scheme of salvation, Onyankopon kwa ye kwan so wo so ye committee member wa so no mu ate wo ho ase se eyen hweso adwuma bi keke na sempakani no apai bi di ahwe wo nsa se ye se de be ya wo mo adwuma ne wo mo de ya ahwefo nya asomfo no beba nye de se adwuma die no ahwe wo nsa eduru ba bi a esa hamtanti no se ko ba sa ape se ye yi ahwefo na se ye yi asomfo nso a o se ani ma bare amonya me yenhwe na de obi ye bia no wajagu ho miya no nya sa na urade asafo no tie nya Kristo asafo mu hihye eno no urade wo de asisi so obi adwuma a onye enti se wonya nu sampempenso no ne ma adwumadie bia wo ye ne meritia bi mu a abri bia mu sampakane ne betimi asesa aye nsakira mu eno no yamfa bufu
so ukuta honhom adwene wo ye nyamsom ni anafe nyamsom pa wo mu a yamfa bufuo e wo no ho ye di so bia won so ni se ebi nso ana boni bi kɔ so wo asafo mpanimfo no mu se kwaye se bia yantutu sikasɛm yie na sɛ mpakani ni nim wo kwaye na adwene se mɛyɛ hwehwɛmu afa asɔre ne sikasɛm ho a ɛno timi de pamo ba wonya hwɛ nso bɛkɔ anasa asafo mpanimfo no bi de ho wura dwamambom anasa awaresa yensem bi bewura ho pɛ wo kyerɛ sɛ wo sampakane no wo ho no eni sɛ wo prikifa adwamambo ho ni sɛ wo prikifa awaresa ye ho ɛba ne saa wɔn te ase sɛ nyama wo bakutia ensareɛ enso timi bam asafo mpanimfo no bi wo ma hwɛ ye na bonsam wo mo fa ensareɛ so pɛ wo ka sam no ne kɔfefɛ fa pa so sɛ nansen wo bo yakutia they say wo no wo fa na sa they say ho abane ne yemfa ntufo aso no wo ja se di sa ne manyama we no nyina na ba asesa sore no ankasa tenase no wo mo hwɛ na eniema e de sa de no ba wo mo etimi ye hwehwemu no mo si ano sinful leadership is swift to creating conflict meant for driving the evangelists away without the approval of members. Asafo manu nyintumu a eniani mo no nya nyani mo anya papa wo mo asi wo ho so na o ma yan se o obi ani ho kwai yanya disade awie no ano no na we ho sam kra sa wo ni se na ya bagina ho ne ana so obi a wo be kase me ho bibie ne ya betie no ya betu afra so no dio trophy asem no a ewo tadon ebi no minu ya mo ma ye hwe yie na ya ankosom ankofa no me adwuma ne ya wurade adwuma enti obi ya wurade adwuma na so ya wurade adwuma ye nko gina wurade adwuma fa ba bi anko ntia wurade adwuma. No, the authority to approve or disapprove the service of any evangelist is in the hands of of Christ first, then to the general consensus of the congregation. Sir, ya bagi sampakani bi atum awa na dwuma mu anase ya be pam no anase ya be yese ni nyina no de di ka no wawurade a osoma no no ne nsem. Number 2, asore mba ni nyina wotumi. A pocket of leading committee members has no right to plot the expelling of the evangelists quietly from the congregation. Say nipa ni ani mu kakra miansa bi na o ma transe say ye ne wotumi ne agina ho wo bra ni ani mu aka no kora mpene so empe enso ne aye ne say ese so obi afo asasem we say so asem we adi koi se ade ko enti ko anu tum enti mpene so ade ko anu tum me anya ade wini anom agoro na ye di a na se de se we ye wasore sa me pesa me kira wo say enye kristo mu nyam so mpa enkire kire the church is never and it cannot be the church of Christ. It is always the ignorant leaders who trash the will of the congregation aside in order to carry out their own evil schemes. And the animal anye no one share Yankopon asem kokwan. Wo mo na to asore mba no egu nkyai no obutu ya na mo ye ne masakasaka asafo no mu. Ba be person ti asem ma hu se congregation wo tumi pa. Wo ni animal na mo wo no se enkoyi a asafo man betimi atena se aka kira mo samoi ye ni awehye mu wo mu mo ntrancha ne fafofo. The congregation has the power to do that. Enti wo ye ni animu ni bi ye de wagina baabi a na wo nya qualify se wo ye wohwefo na se wo akwan no wadwene ni se wo kɔ hɔ no mu na tikasɛm ne ho na mfam ni amanti ano na wo kɔ gina hɔ no wabɔ asɔre ma Yakopɔn ma na hwete a ba ne nkyerɛ sɛ ayɛ bonsam adwene de bonsam de yɛ adwuma no o de firi Yesu Kristo so adiifo no ka sansɛm no nyinaa o se mɛbɔ dwanhwɛfo no na enwa no aba hwete bonsam strategy no enti wo de ya wo se you don't care sɛ wo kra bi ba yira ɛmfa ho a wo bedi bebre mo gya ahofo ya was sin of blood guiltiness obi mo gya ho afodie
onyankopɔn bu safiri ho. So when the congregation fails to act against such mischievous decisions of leaders, they suffer the spiritual consequence. Enti tu ba bi na safono so le din na empanimfo na ade aba ene ye che ya mo na mo bre efrise wonim no kure wonim liyeye na so ba fo abone so a enya yo na wo yonko na mo eho anigye na wo no Romans chapter 1 verse 32 chone kasa wo se enya ya wa yanko na mo wo bone yo anigye interest. So before seeking assistance no awa safono mu niama sa hia esan se fasan pakani ne hunti no asese mo ye totoye ani se pakani wa ha ana ne ani mu fo kro ha mo asore manu a mo asafono mu a magwene mu da ho a bibia ham mo mfre leaders no ne asempakafo no nyina ntenase amo kan kire wo mo ntiase se mo hunu bibi wo mo ntem o mu se o mu leadership no o mu nyansa ne ade ne entimi nya ho aduma entimo baboa wo mo no ma so problem ntu mama obi yanka adekodi e wonu mu sabi ya baya metin ne ntawantawa bi e ma so mu nsam hie obi tirimu no aso na se yesa sana urade aye no na sansem no ye mfamfiri asori fie emfa nkodi koto ye mfase nya fm so eni edi asori asem dabi chona nkansa asese yemu yemu ya panyan safo no mo tenase wo hwehwe nsem no hunu ba bia no kore no eda nti ese company mfu anim se ubatimi atonsa afri miam ya hoforo nuanu mu no maba abahwa asem na siesi anya ntokwasem ena anye court ne FM iba bi wa ho na FM station bi afrem asema wo busa wo no eni agina so bia na ono no person wona ya jaaji a wote FM no so ho no na wo paawo mana o ka se o ka bibi na ya asa eni asa ne ya so de ya pabi etimi ka wo ya FM ni a nyo na akodi asori nsa srawa o ba ka tia nsa konkon no kira mo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 5 1 Corinthians 6:5 o se yem fa yasem nko yem kristofo nyamesom pam kire se yem fa asori nsem enkototo abontinsofo mu kristo ni emfa ni nua enko aseniye ba jokin kai wo bia kaman meka ye mi hyamo aniwuo nyansafo ba kumpo enimumu a obetumi abu onua ne onua ntem aten ade na onua de onua kɔ aseniye won a onyinie animi yi sao nyankopɔn kwaye ofaso ye ne bibia die nti na onua ne onua ntem asem asɔre mu nsem huhu mu nsem ye kotese mu owi asefo animu na nkɔfo age na na de the radio so that is not the church of Christ. Ewurade bibia ni wa onyankopɔn ahyehyɛ amfa na ayi ho ne som ane nkwadie no enti samoka se ni no anya dwuma obi so betima tenase a on se wodi asem no kɔ kinkira twan wo ginam o magbadwafo mrem anyansafo no mrem no o tenase nkasem no se o se pakani o ana se ye asori mpanimfo a ono aya stubborn se afutu ahodo a ye dia ba nyina ya mpane still yakopon aduma ne no na ye bese no so the medical can the congregation has the power of vote of no confidence so the panel so odi ntiase no tro no so mapai se ye tunu fra asori no ye yi wo mfiri sa adwumadie ne so ne amfa nipa a wodwene honhom mu amfanya because aye din obi enka na so ma hwede ya bonsam de eno e de bese onyankopon adwuma aninti de apase ye kan se kristo onya no so mpa no wo ho hihye bibie ni wa aka because we say what de afa enkwagye ani nyame so mpa ho eniama nyina no o de amaye nkwa ene sa de tie dia na esese hwe yi ye toto eniama sɛ de ekɔ
Many are known. Sapaka function tier we know. 5 of 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 6, verse 3 to 10. Now, the nature challenges be a year humadi, and not a custom pan with baby humadi. Now, so who the titi at the conference, so 2 Corinthians chapter 6, verse 3 to 10. Sadi abaya and some son a basis here no or some pakani or jumamuno. Emuabam got a mecrani and Yankupa Dumani and Majai. Nami Nobio, Dabby. Tia Radeka. Never the conference over here. 2 Corinthians 6, 3 to 10. Na ya nto obiara sintidia na ya num yen som no ne wo mu no manyina mu no say ya boy who den sasem pakafo sabe ya ba ya nto obiara sintidia ya anya sa ana de etoso me no nso ne se ya mankofo anunu ya som no enunu no akira se nkofo kamo huntam da mo anye ye na ye chefa esom no sara na wo leader no so be careful so won ko di dwuma bia abekwa kofa enunu aba yakopon asafo no so to aso na emom no manyina mu eniema nyina mu aha yeyi ye ho kire se yeyi ye ho kire se yakopon asomfo ministers of God. Well, in all things we showed ourselves as ministers of God. Said the besia ko bia mu no bo modern se obey you ho adi se onyankopon asomfo onyankopon atofo said the beya yenu asaforo to aso buase topi mu ahohia beba buase topi mu ahohia mu still ahokyere mu ahomtie mu eduru bibi so ahomtie hye so wom and so still you continue to evangelize ehwie mu afiase da mu obekwa kwada fiase mansotwe mu mansotwe a nipa na obekwe o mansotwe ze fra bonten aso no mu ha all these things took place to aso adwumaden mu hard work apesre mu muadam die mu da die we nyese mpaye mu ade die o adwumadi bremu atasa wo kekya wo ho sa bribia ofre bi baba sadiasa satisai no ayawurade adwuma no a so hu sa na ayo to aso ahotie mu nimdie mu abodekire mu ayemiye mu honkonkron mu odo akontompo enimu wiyina bi mfantra safoma no nokra asanka mu yakopon tumi mu onyame tumi mu tene akodie mu afa tene akodie ode ama wo no ginam wo nifa ani benkum anonyam ne anguasie mu sa dubre bi ebegu ani mu ase dubre bi nso ani monyam baba ni nyina na nam koso atenka bone ne atenka pamu atenka bone ne atenka pamu okay atenka bone ne atenka pamu sa asisifo nanso oyere no kwafo ye bad portrait mo mo yasisifo nanso na mo ye no kwafo e ma ha ko anim koso se won onim won se mo nya popra mo hu hia nanso ye ni mo nanso onim won yie se won oliwuo won ase ye kuya ye wie won sai ye kra na hwe yeti ase se won watwe won aso se won ye twe won aso nanso wankum won nanso wonu menua me fancy ya won na ye fancy me nkeke ye wele ntua ho fose se wo ye sempakania kuno won so side na se nyema we no nyina na ye part of the work we ti ni afre wo no se kugidi ye kopa na so dan kwa obo odin mu e man bi etichi wo atore mu ene ade no ensi kwa se nyakopon aduma wo begayo pimko anim na wo betimi awie bibia ya Kristo ohye odin amen yada opani ase se omayehu ya sedie se nyamsompa ewo Kristo mu dwumadie ni dibia asebakafo ewo nti yenhye no nso ni ntu anamo enyakopon apedie
enche bia mebie ahoma no na won so bibiara akire wadwe no waba dwumadie no eso 0248 70 56 29 0248 70 56 29 enene ahoma mabie ni sisi a nyamsompa a ewo Kristo mu dwumadie ene dibia asempakafo ewo Awurade emu edisua be bosume ene nakakra ye no asua ebesi nnese wonti bibia se a obetime afre abisa isan se ehu hia yi se ye nienumfo ewo ye hopon emasui ye be nia etene a emfa afugu ema yeso isan se osisi ntidia mbeba de na de nam so beba no onwie sa asemfu adue no anamo be na utu afa ho se we ye niamnum ni a chene nso ye bia homa no hello okay yiguso se ubenyem kwan na won so abadwumedi ne so hello me watching your friend saying na kosa free fa won ne wachiri akra yiguso 0248 70 56 29 hello okay maton ka kasa please wait. Okay. Your call has been phone no adum onia wo yes wo frɛ ahaye Radio Universe 105.7 Church of Christ Bible ehwemu na enu egusu no eba wo nkyɛn memeda biara nonum ekosi no nsia anopa nti safe na wabi o radio no a hyɛ ne nso sɛ memeda biara wo de beto ha na watie hopon asem hello ma watie your friend saying na ko safri fa hello metonka yo patro me dey obin cheba for obin ma asem nko yo eda osofo ate ewo enchechira odi amai me question no and say wo hwe sanya wo tu kire ntawantawa ebeda ntitu the committee ene asofo entemu no etumi enkoba se yo edet obabi a omo ankasa so tia ombetumi etu anamo entemu ababi sisi danse betena se ama hoye da aba asafunu na obetise techo asoli ni kukuru afemi afem eja pa kodu afentibia abranka bia edet obabi ankomuti ankomutu so anamo a se betumi abo antem ama asumudie etumi aba itanse na wo to asafunu so a member people akwa omunya macho ndomo ko eni mukura no musuro ede be den kura no matumi asore abegina eye asafo rumpenifo na osofo ntem aye so mutiti okay na se metwase yi a se ne opese wo kire se bibia eye committee na nsamse bi aba no se hu behia asore no mpa bi a wo ba bi a edesu mu no eso muto nsafre saa edes no mbe sisi nsam omo an ntama no okay yeda say openi be hwe so no waka wa yeda say wa frɛ 0248 70 56 29 eya homa obetimi afrɛ sisi a hello ma wachi ya frɛ o say na ko frɛ fa Pastor me di George me kasa fi Pastor Johnson mo George mo asem nko but quotation am kan say no last quotation no when 2 Corinthians chapter 6 verses 3 to 10 chapter 6 okay. Verses 3 to 10 yeah that's so afraid 0248 70 56 29 njiri se yenya ofreni ba ko a ejumadi no abawie of afre kwan so hello ma wachi ya frau say na ko sa free fa
Mede Kwame je no ka je sakuma. Mo Kwame mo asem nko. Mede so ko ka ja no je. Just members no e wo tumi se asabun kono kuni tu anamondi ja. Mbe tumi akọ ene na mo so mo tumi akọ so go to be. Ka jo Bible prove Okay, yada se Kwame fato so. Yo, yada se so afre. Mi de say de Kwame free bi twato. Opese ohun say ye wo babu nyina so bi e kire se mpinifo bi e di niam bi e mfata. Ase asafo no nyina no members no. E ohun tuma ohun tumi say o metimi aka bibia na. Binya. Aya no. Aha. O say munkari. Wonwa woyɛ basabasa no wɔto sintidu ya de sɛ nkyerɛkyerɛ pa no a wɔsua na say Romans chapter 16 verse 17 monkari wɔ mark them hyɛ no nso wɔmfa ne hwehwɛ mu hunu nipa a wɔdi dwuma bɔne sɛ Romans 16:17 no nso ɛbɛtuma aboa wo ɛmu deɛ wɔne sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛsɛ sɛ wɔahunu sɛ obi sɛ nyame adwuma a ɛsɛ otimi hunu ne ntam nkyɛ wokɔtena akɔpɛ quotation wɔno ɔyɛ ano nso a ne anim no ɔmo bu asɔre ɔmo quotation wai quotation bɛ na kɛrɛ sɛ wotimi sɛ yɛ asɔre okay yo ene opini bo asemi na tofa sima baako yɛ ka nyinaa ne sɛ Kristo mu nyame sompa yɛ de bɔ Kristo som empuntuo ɛho ban adinti dibre bia ni bibia ye bia do se ye kenka afili bufo ma no wote mo ma ye fi atutupa so ene sakasaka ye so emfa nsei onyankopon aduma efi se ye oba ye bia no ehun sunsanso e de ne a ebeba adinti mo ma ye hwe yie nye tutu ya na mo yie ni ama Kristo asafo no entumpon ba bia ye bo Yesu Kristo din bia enye sakasaka ye mu na enye basabasa ye mu ye obia fata ne mfama no wo a won fata bibi ne adi bibi ahia won nsa ne duru bere so ne asi fata obi obi so mato ato a so ti ase sa ne sese ye so ka se won ti ase ana wo ye bibi na asafo no nyina mpene so a woni tumi se wo twufam wo ya sa wo de basabasa ene beba o bo awurade aduma o bo akra hwete awurade asafo no because God is not author of confusions but of peace, as it is in the churches of the saints. Also, Yankupon, when yes, Sakasaka Yankupon. Why I should be Yankupon, the son a tear or a hotel for Asafunam. This all gives a way a hotel for the Yatam who they are, as a maintain peace. Obra will be one and then some Basabasa, a few. The another infancy I see. Yo, yada opiniasi, sim dikai a kind and may shasiano. A year and some Church of Christ. Elton Safre Ubiara, you may dear to din say, bring a friend month. Ye shall see now to a muno. Queseda mensa canina no, ye to and sa a fremo. Sinabay and put me a banimo. A shia Bible no, Bibiara won't tiasiano. Yakoso no a shia. Bible in Humujumadi and Sound Road Church of Christ, walk Kwame Nkrumah circle. Interchange no. Ufri Vodafone a Ubeka a die. And 9 near Tosunum no, and Sound Road Church of Christ. And now free police depot our niche Kwame Nkrumah Circle interchange no swa. Bus stop bi wo ho ye frɛ no asɔre dan ho. Ubehu and Sound Road Church of Christ ɛwɔ ho. Wɔn na watua dwumadie yi ho ɛka nyinaa. Bio nso sɛ wonnim Church of Christ biara ɛbɛn wa. Ubetumi asra and Sound Road Church of Christ. Na obɛmo hu nea ɛbɛn wo. Ubeshia ye bio na otwe sende no num ekosi no nsia anopa 5 am to 6 am oh Radio Universe 105.7 Church of Christ ema munyina achibio esa monitie Nyankopon nhirawo na ohwe wo so Nyankopon ntinenim enkyirawo na wonsa wo yare wa nyina ma wo Nyankopon ennom Nyankopon ma ho ban na wonfa wo nkɔ na wonfa wo mra asomdue mu oh Kristo Yesu din mu amen Ye frianso a obetimi afrɛ opani Antonotia du ɛwɔ ahoma yi so. Hye no so ene ne ahoma a obetimi afrɛ no. 0246 36 77
98 0246 36 77 98 anaasɛ wohwɛ opani Antonotia du nso a wobɛhu no ɛwɔ Church of Christ ɛwɔ Odoko Police Quarters a ɛwɔ Accra Academy opposite Matako ɛkwan no so ufiri Peace Clinic a wobɛhu Church of Christ symbol wɔ hɔ ɛdo bɛkɔ bebiara a ɔmoso aha ne biaeɛ a opani Antonotia du ɛsom so wohwɛ na kyira kwan a ɛno ani yɛdamase wobɛtumi nso akɔ Facebook akɔhwɛ Church Radio adesua nso nyina dato so wobɛtumi asa atie biom ana wobɛtumi asra Church of Christ bebiara ɛbɛn wo yɛbɛda opani Antonotia du ase ne kopɔn asɛm ɛbrɛ yɛn studio yɛbɛda Patrick ase ono chichima fini fuma ɛma yɛn ɛne atiefo nyinaa sɛ mo yɛ aso ɛma Yakopɔn asɛm yɛfrɛ me Joseph Afuakwa menam din ho kyia me yɛbɛhyɛ mu bio na wɔtwe sɛ nnɛ Yakopɔn nhyira mu nyinaa amen amen